Hola, estudiantes. Right now we're going to do some listening practice for the ER and IR verbs. Okay, el verbo número 1, aprender. Yo aprendo historia en la escuela Harpeth Hall. ¿Qué aprendas en la escuela? ¿Qué aprendas en la escuela? Aprendemos, tú y yo, you and I, tú y yo, aprendemos español y inglés en la escuela de Harpeth Hall. ¿Qué aprendes en la escuela? Beber. Yo bebo mucho café. So you can see el café is masculine, so I say yo bebo mucho café. ¿Y tú bebes mucha Coca-Cola? Or tú bebes mucha tea? Tú bebes mucho agua? Agua, even though it ends in A, is el agua, irregular. Bebes mucho agua? Mi hija, my daughter, mi hija y yo bebemos mucho agua. Bebemos mucho agua. Comer. Yo como huevos y pan, bread or toast, huevos y pan para desayuno. Yo como muchos huevos de las mañanas. ¿Y tú? ¿Tus amigas comen papas fritas? Yo como papas fritas, French fries. Mi hija y yo comemos papas fritas. Todo el mundo, all of the world, todo el mundo comen papas fritas, ¿sí? Ok, la próxima. Comprender. Yo comprendo mucho. ¿Comprendes español? Sí, yo comprendo español. ¿Y tú comprendes español? ¿Comprendes francés? Yo comprendo francés solamente un poquito. Madame Albright comprende francés. Correr. ¿Quién le gusta correr? ¿Corres en la clase de educación? Sí, ustedes, you all, ustedes corren en la clase de educación física. Corremos en la clase, nosotras corremos en la clase de educación física. Yo corro en el parque. ¿Tú corres en el parque? Creer. Creo que sí. This is a very commonly used phrase in Spanish-speaking countries. Creo que sí. I believe so, yes. ¿Crees en los fantasmas? ¿Crees en la política? ¿Crees en la religión? Yo no creo en los fantasmas or ghosts. Yo no creo en los fantasmas. Mis hijas, Callie and Briar, sí creen en los fantasmas. All right, deber plus infinitivo. So this is one of those verbs like gustar that a lot of times is going to be followed by an action. So when you have two verbs next to each other, friendly reminder, you only conjugate the first one. The second one is left in the infinitive form, also known as the unconjugated form. So should, must, ought. You should do something, right? Debes practicar los verbos para comprender. You should practice the verbs to understand. Para is an additional word. We don't have that in English in order to express to understand. Sometimes you'll see para thrown in there. Debes practicar los verbos. Debes estudiar. You should study. Debes comer. You should eat. Leer. ¿Qué libro lees en este momento? Yo leo un libro se llama The Dutch House por Anne Patchett, el autor. ¿Qué libro lees en este momento? Mi amiga y yo leemos el libro se llama The Dutch House. Leer.
Abrir. Abrir. Yo abro las ventanas en mi casa. I open the windows in my house. Yo abro las ventanas en mi casa. Mis hijas, Callie and Briar, abren la puerta para el perro. Abren la puerta para el perro. ¿A qué hora abre la biblioteca en Harpeth Hall? Miss Bryant abre la biblioteca a las 7 por la mañana. Asistir. Yo asisto a reuniones or meetings. Yo asisto a reuniones. Yo asisto a Zoom. I attend Zoom. Asisto a webinars. Asisto a la escuela Harpeth Hall. ¿Asistes a Harpeth Hall? Asistemos a Harpeth Hall. ¿Y ustedes asisten a Harpeth Hall? Yo asisto a Harpeth Hall. La chica y yo asistemos a Harpeth Hall. Nosotras asistemos a Harpeth Hall. ¿A qué escuela asiste tu hermano o hermana? Mi hermano asiste a MBA. Mi hermana asiste a Julia Green. Mi hermana asiste a Harpeth Hall. Ok, compartir. Yo comparto mi helado con mi esposo. Mi hija y yo, nosotras compartimos el helado con mi esposo. ¿Y tú compartes el sándwich con tus amigas? ¿Ustedes comparten el sándwich? Decidir plus infinitive. So this is going to be similar to deber, right? Decide to do something plus another verb unconjugated in its infinitive. Okay. ¿Por qué decides estudiar español? ¿Por qué decides tomar el agua? ¿Por qué nosotras decidimos salir or to leave? ¿Por qué decidimos estudiar para la tarea? ¿Por qué ustedes deciden comer a las 9 por la mañana? Okay. Okay, describir. We have spent a lot of time recently describiendo, right? So you're very familiar with this with our descriptive adjectives. All right. Describes a tu familia. So you describe about your family or to your family in the class of Spanish. Describes a tu familia. Sí. Nosotras describimos a nuestra familia en la clase de español. En una actividad se llama describiendo una persona on Padlet. Describimos la gente o las personas en Harpeth Hall. Ustedes describen una persona de Harpeth Hall on el Padlet. Escribir. ¿Escribes poemas? Ustedes escriben poemas. ¿Y tú? ¿Tú escribes poemas? Sí, las chicas en grado 7 escriben poemas en la clase de inglés con las profesoras Wheeler y Jones. Ustedes escriben poemas en la clase de inglés. Recibir. ¿Recibes muchos regalos en tus cumpleaños? ¿Qué recibes? Yo recibo regalos yo recibo un perro, yo recibo una casa, yo recibo un carro, no recibo un carro para mi cumpleaños.
Okay, vivir. ¿Dónde viven? Oopsie. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven tú y tu familia? Vivimos, mi familia y yo vivimos en Green Hills. Vivimos en una casa. Vivimos, no vivimos en un apartamento ahora. En el pasado sí, pero ahora no vivimos en un apartamento. Yo vivo en los Estados Unidos. ¿Y tú? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven tú y tu familia? Ok, más luego.